આપણા મંદિરમાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. એમાં બાળકો, કિશોરો અને યુવકોને લગતી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય છે. એમાં બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ રીતે આપણે બધા પ્રોગ્રામ કરતા આવીએ છીએ. તો સર્વે હરિભક્તોને વિનંતી કે પોતે તો લાભ લે છે ને એમના બાળકો લે છે, પણ બીજા બધાને પણ લાભ લે, કારણ કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કારો મળે, સાથે સાથે એમનું વ્યક્તિત્વ પણ ખીલે એવા સરસ પ્રોગ્રામો પણ હોય છે. તો બધાને ખાસ વિનંતી કે બધા એકબીજાને સમાચાર જણાવે અને બધા લાભ લેતા થાય. હવે પરમ ભગવતે બિટ્ટુને આપણે વિનંતી કરીએ કે તે પણ આપણને પ્રસંગો જણાવશે. Shri Swaminarayan Bhagwan Jai Swaminarayan. Today is a big day for all of us. Ram Navmi and Swaminarayan Jayanti, April 2nd, 1781. Ghanshyam was born in the village of Chapaya near Ayodhya at Dharmadev and Bhakti Mata's home. An astrologer told Dharmadev that Ghanshyam will be the controller of everyone's past and future, and that he will be famous all over the world. And because of Ghanshyam was born here in Chapaya, it will become a great place of pilgrimage. Ghanshyam later grew up to be our Sajanand Swami, and he accomplished many astounding things. Just as Ayodhya is a great place of pilgrimage because Sri Ram was born here, but Chapaya has become a holy place of pilgrimage because Ghanshyam was born there. When Dharmadev tested Ghanshyam straight away picked up the Bhagavad Gita and started reading it, and he didn't even reach for the knife or the gold coin. When Ghanshyam was 6 years old, he and his family moved to Ayodhya. Once Ghanshyam went to the Hanumanji Mandir, and the priest was narrating a story from the Ramayana. Ghanshyam sat down and started to listen. It was so interesting that he didn't notice it was dusk. At home, everyone was worried. So Ram Pratabai, Ghanshyam's older brother, set out in search of Ghanshyam, and he thought Ghanshyam should be in one of the mandirs. Ram Pratabai saw Ghanshyam at the Hanumanji Mandir listening to the Ramayana, and he told Ghanshyam to come home. Ghanshyam told him to go do darshan at the Radha Krishna Mandir and then to come back here. Ram Pratabai went to the Radha Krishna Mandir, and a priest was narrating a story from the Srimad Bhagavad. He saw Ghanshyam listening to the discourse. Having just met Ghanshyam at the Hanuman Gandhi Mandir, he wondered how he could be here also. To make sure, Ram Pratabai went behind Ghanshyam and gently shook his shoulder and said, "Ghanshyam, let's go home." Ghanshyam told Ram Pratabai to go and have darshan at the Shiv Mandir. Even there, he found Ghanshyam eagerly listening to the Shiv Puran. Ram Pratabai was puzzled. He thought, maybe I'm going mad. He went closer to Ghanshyam and told him to go home with him. Ghanshyam told Ram Pratabai to go back to the Hanumanji Mandir, and then Ram Pratabai didn't understand what was going on at all. When he got there, he saw Ghanshyam listening to the discourse. When it ended, Ghanshyam told Ram Pratabai, "Let's go home." Both brothers walked home together, but Ram Pratabai's mind was in a twirl. How could Ghanshyam be at all three mandirs at the same time? 35 years later, he came to Gujarat and met Ghanshyam as Sajanand Swami. Then he realized that Ghanshyam was God and could work any miracle he wanted. After all, I want to say how I feel about Swaminarayan Bhagwan, especially when I do puja in the morning. My eyes are closed, and when I do mara, and at the time I always forget about everything, and I feel that Swaminarayan Bhagwan is always right next to me, telling me to always do the right things. I feel lucky that we all have a mandir. After that, my day goes very easily and happily. Swaminarayan Bhagwan and Asia.
ખૂબ જ સુંદર રીતે વાત કરી. માઇક સુધી એની હાઈટ પણ નથી, માઇક સુધી પહોંચી નથી શકતો, તો પણ એટલું અદ્ભુત બોલ્યો અને એક પણ શબ્દનો બ્રેક નહીં વચ્ચે. એટલે જો ખરેખર, અને એમાં જેણે જે છેલ્લે ફિલિંગ્સ જે કીધી, આપણે જે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણની, કે આ પૂજા કરું છું, આંખ બંધ કરું છું, ત્યારે મને એમ થાય છે કે ભગવાન મારી જોડે જ હોય છે, બરાબર ને. આઈ ફીલ ગ્રેટ કે એ મંદિર થયું. પણ આપણે પણ બધાએ, બાળકો તો ફીલ ગ્રેટ કરે, પણ આપણે ફીલ ગ્રેટ કરવાનું છે ને આપણે વ્યવસ્થિત આપણે લાભ લેવાનો છે. લાભ લેવાનો એટલે અહીંયા આવીએ, આપણે તો લાભ લઈએ, પણ બીજાને પણ લાભ લેવાનો કહીએ. કેમ કે આપણે કોઈક સારી વસ્તુ જોઈએ તો જનરલી આપણે કોઈને ઉત્સાહપૂર્વક કહીએ કે જો આ બહુ સરસ છે, જોવા જેવું છે, આપણાથી સહજ રીતે થાય. તો જો ખરેખર જો આપણે મનાતું હોય અંતરથી, તો ચોક્કસ આપણે આ દિશામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક જીવને ભગવાનના માર્ગે માળીએ તો બ્રહ્માંડ તાર્યાનું પુણ્ય છે. તો વાત થઈ. અને બીજી વાત કરીએ તો જે ગુરુ, આપણે ગુરુ જે કહીએ, શ્રીજી મહારાજનો પ્રસંગ કહીએ, બાળકોની વાત છે, તો ભગવાન પણ કેટલું પ્રોત્સાહન આપતા, નાના બાળકોનું પણ દિલ સાચવતા. કે જ્યારે જુનાગઢમાં શોભાયાત્રા હતી શ્રીજી મહારાજની, તો એક બાળકે કાકડી અર્પણ કરી, તો ભગવાન પોતે હાથી પર, અંબાડી પર બેસે, ભગવાન કાકડી ખાધી, એટલા જ ભાવથી ખાધી. હવે તમારી શોભાયાત્રા તમે પાછા આમ કાકડી ખાઓ, એ તો ભગવાન જ છે, એના પરથી ખબર પડે. પણ ભગવાનને કેટલો ભાવ હતો. અને કિશોરો આપણે પેલું છે ઇગ્નોર કરી નાખીએ બાળકોની ડિમાન્ડને, પણ ભગવાન કે ભગવાનના સંત કરતા નથી. અત્યારે પ્રમુખ સ્વામીની વાત કરીએ તો એક બાળક આવ્યો તો બાપાને જોડે કે મારે છુક ગાડી રમવી છે, તો બાપા એમ કે તું મારું દોત્યું ઉપર પાછળથી કાતર્યું પકડ્યું, પાછળ બધા સંતો પણ જોડાઈ ગયા. હવે આવા આપણા ગુરુ છે. અહીંયા ઘણા બધા એ ઓલ્ડ એજ વાળા હશે, તો એમના કેટલા પોતાના છોકરાની જોડે છુક ગાડી રમ્યા હશે, કદાચ નહિવત હશે. કેટલું સરળ સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ છે, એના પરથી ખબર પડે. હવે આપણે પરમ ભગવતી અભિને વિનંતી કરીએ કે આપણને બીજું વિશેષ લાભ આપણને આપે. Shri Swaminarayan Bhagavani Jai. Today I'll be talking about the inspiration that lifted people through tough times, even how things changed when he helped people out. People knew he was Purna Purushottam Narayan himself. He was of course Bhagwan Swaminarayan, but before he became Bhagwan Swaminarayan, he was just a teenage yogi known as Nilkanvarni. Nilkanvarni had one journey through India, helping people out and giving a solution to the difficult times. Many people saw Nilkanvarni as just a poor little kid, but as a teenage yogi, people knew that he was going to make a huge change in the world. There is one prasang that I'll be talking today about Nilkanvarni, that he arrived in a village somewhere throughout India during his journey. During his journey, night fell soon once he came to the village. Once night fell, the villagers came inside to the houses, fear in their eyes. Then Nilkanvarni had sat under a tree, and then soon the village's priest came out. The village's priest came out and asked the little Nilkanvarni, "Little boy, you should take shelter." As Nilkanvarni always says, that I never take shelter, never rest at nobody's house. As Nilkanvarni said no, the village's priest said, "You should, because there's always a lion that comes out at night, every day at midnight, to eat, but he will eat you alive." But Nilkanvarni said that you should never be afraid. As Nilkanvarni talked to the priest refused and went back inside. The priest didn't trust Nilkanvarni at all. As Nilkanvarni still sat under the tree, night fell very dark. Soon, the tiger came out through the grass. The tiger had bloodshot red eyes. He was ready to kill Nilkanvarni. As Nilkanvarni saw the tiger, he put his hand in front of the tiger, and the tiger just stopped. He realized this was somebody. The tiger came around Nilkanvarni and sat right beside him. Nilkanvarni had no such fear. As soon as the tiger came around him, he started petting the tiger. He had no type of fear. As Nilkanvarni said, there should be no fear in you. You should not be ever afraid of death or fear. Once Nilkanvarni started petting him, the priest was looking through the window and the priest was amazed. So we all know that Nilkanvarni had one thing to teach us, that there will be no fear. This is one of the things that how he inspired people and people changed for the rest of their lives. As we see here today, Pramukh Swami Maharaj has inspired us, people everywhere, gave people strength that you will overcome your bad habits and help us through our tough times. One thing I learned from this prasang and Nilkanvarni as Bhagwan Swaminarayan is that you should always keep one thing in your mind.
always have persistence, that you always will make it to your task and that one goal that you will always have for your life. And if you don't, you should always, because why not? You have Bhagwan Swaminarayan as your God, and you also have Guru Hari Pramukh Swami Maharaj as your Guru, and you should never forget that. Shri Swaminarayan Bhagavan and અહીંયા આપણે બધા ઘણા બધાને નોલેજ તો ઘણું બધું હશે, પણ જ્યારે અહીંયા આવીને ઊભા રહીને બોલીને કહેવાનું થાય તો કંઈક બહુ જુદી વસ્તુ થાય છે. અને એમાં તમે બોલતા જાઓ, સામે ઓડિયન્સની સામે જુઓ, ઇટ નીડ્સ એ કોન્ફિડન્સ. તમારો ફિયર બધો દૂર થતો જ ગયો હોય ને તો તમે બોલી શકો. એટલે આપણા બધા બાળકો અને કિશોરોએ જે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું એને આપણે તાળીઓથી ખાસ વધાવી લઈશું. અને હવે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે ગાદી આવ્યા અને રામાનંદ સ્વામી ગાદી આપી પછી સહજાનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ મંત્ર બધાને આપ્યો. એ સ્વામિનારાયણ મંત્રનો બહુ મહામંત્રનો અતિશય મહિમા છે. એના વિશે વિશેષ ના વાત કરતા આપણે વિડીયો વિભાગને વિનંતી કરીએ કે તેને લગતો એક આપણને વિડીયોનો લાભ આપશે.